নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আবার একটা খাওয়ার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তা কী কী পদ নিয়ে খেতে বসেছি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। ভাত নিয়েছি, এখানে লাউয়ের চোকলা ভাজা করেছি সেটা নিয়েছি, এক পিস লম্বা করে বেগুন ভেজেছি নিয়েছি, দুটো পেঁয়াজি নিয়েছি, আর মাছের ডিমে বড়া করেছি একটা নিয়েছি, আর লাউ উচ্ছে আর ধনেপাতা দিয়ে মুসুর ডাল করেছি এটা নিয়েছি, আর আলু দিয়ে কাটা পোনা মাছের লাল লাল করে ঝোল করেছি এটা নিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা খাওয়াটা শুরু করে আপনার সঙ্গে থাকুন। লাউয়ের চোখলা না ভাজা করলে খুব ভালো লাগে খেতে, ঝিরিঝিরি করে কেটে পেঁয়াজ দিয়ে কালো জিরে দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খুব ভালো হয়েছে। খাই কি ভালো লাগলো যে লাউয়ের চোখলা দিয়ে ভাত খেতে। এবার খাবো ডাল দিয়ে। লাউটার মধ্যে আমি টমেটোও দিয়েছি আর ধনেপাতাও দিয়েছি। খুব ভালো লাগে ডাল দিয়ে ভাত খেতে। যে উচ্ছে দিয়েছি বলে ডাটা দিতে হবে না, একটু দিতে হয়নি। লাউ বেগুনটা খাই। এটা হচ্ছে মাছের ডিমে বড়া। আমি বড়ার মধ্যে ধনেপাতা কুচিয়েছি, পেঁয়াজ কুচিয়েছি, লঙ্কা কুচিয়ে বড়াটা ভেজেছি। কি ভালো লাগছে খেতে।
এবার খাবার মাছের ঝোল দিয়ে। আর লম্বা লম্বা করে আলু কেটে। লঙ্কাটা ডলে নিই। ভালোই ঝাল আছে লঙ্কাটা। এখন দেখছি পাখা বন্ধ করে খাওয়া যাবে না, খুব ভালোই গরম লাগছে।
চলে যাচ্ছে না, এই গরমটা আসছে, এবার তো আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আমার গরম একদম সহ্য হয় না। খুব কষ্ট করে খাইলাম বন্ধুরা, আজকে এত গরম লাগছে। খুব কষ্ট করে খুব তৃপ্তি করে খেয়েছি। হ্যাঁ, তাহলে বন্ধুরা আপনার ভালো লাগে যদি আমার ভিডিওটা, তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, আর লাইক করে শেয়ার করবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। টাটা।